Hello, ang topic natin is Ideal Operational Amplifiers or op-amps Part 2. So kung hindi nyo pa napapanood yung Part 1, ililink ko na lang sa description para ma-check nyo muna para meron na kayong idea or background, some concepts about the topic, ideal op-amps. So ito yung mga concepts na na-discuss natin sa Part 1. Tapos nakapag-solve na rin tayo ng sample problems. Umabot lang tayo sa problem 4. Okay, sige tuloy natin. Solve tayo, more problems. Let's have problem number 5. Continuation ng part 1. Okay, determine VO for each of the ideal op-amps circuit. Sa dalawa, may A tsaka B. Yung A, ito, drawing ko muna. VO, tapos may feedback. Okay, then may B. So, copy natin para positive, negative. Three volts plus minus 1 volt. Oops. Urong natin. Yan. Okay, so find or determine VO for each of the ideal op-amp circuit. So, dito muna tayo sa A. Hanapin lang natin yung VO. Copy ko yung circuit.
So, pangalanan natin yung terminals. So, ito is minus. Therefore, yung terminal na to is, let's say, V negative or Vn. Tapos, ito is positive. So, pangalanan natin tong terminal na to. Let's say, V sub P. Okay, V positive. Yan. So, kapag ideal op amps, ano yung mga dapat nating tandaan? Yung Vn is equal to Vp. Okay? Tapos, may dadaloy na current dito. Sa terminal Vn, let's say In. Dito rin sa terminal Vp, let's say Ip. Yan. By ideal op amps, current constraint, dapat yung In is equal to Ip equal to 0. Okay? So, apply natin tong mga constraint, voltage constraint, Vn equals Vp, and current constraint, In equals Ip equals 0 dito sa ideal op amp circuit. So, notice na yung Vp natin, connected siya direkta sa positive polarity ng 4 volts with respect to ground. So, therefore, yung Vp natin is 4 volts, positive 4 volts. And therefore, yung Vn na rin natin is, kasi equal sila, 4 volts. So, pwede tayong mag-KCL dito sa Vn. KCL at Vn. So, assign tayong direction ng current. Ito, yung 1 milliamp current source, papasok na siya. Itong In palabas. Tapos, yung current sa 2 kilo ohm, assign tayo, let's say, paganyan, pakanan, I. Yan. So, summation of current entering equals summation of current leaving. So, ano yung summation of current entering sa Vn? Si 1 milliamp current source, right? Equals summation of current leaving, etong si I, tsaka si In. So, represent natin yung I in terms of the node voltage. So, 1 milliamp is equal to I. Ano yung I? Bale, pumasok sa Vn, higher potential, minus lalabas sa VO. Diba? Node VO to, lower potential, divided by the resistance, 2 kilo ohm. So, I is Vn minus VO over 2 kilo ohm. Vn minus VO over 2 kilo ohm or 2,000. 2 times 10 to the third. Okay? Plus, di ba yung In natin is 0? So, 0. Tapos, yung Vn natin, alam na natin na 4 volts. Right? So, substitute. So, 1 milli or 1 times 10 to the negative 3 is equal to Vn, which is 4, minus Vo over 2 times 10 to the third. Sige, so cross-multiply natin si 2 times 10 to the third. Bale, 1 times 10 to the negative 3 times 2 times 10 cube equals 4 minus Vo. So, makakancel nyo tong 10 to the negative 3 tsaka 10 cube. Diba? Magiging 1. 1 times 2, 2 equals 4 minus Vo. Solve natin si Vo, transpose si negative Vo sa kaliwa, transpose si positive 2 sa kanan. So, positive Vo is equal to 4 minus 2. Anong value ni Vo? 4 minus 2 or 2 volts. Okay? Sige, next. Yung part B, find din natin yung Vo given the circuit.
Okay, so ito yung nakakonect sa positive. Therefore, this is VP. Then ito yung nakakonect sa negative. Then this is VN. Okay, tapos yung current IP, current IN. Which is 0 lang naman to. 0 amps, 0 amps. Tapos equal dapat yung VP kay VN. Yan. Notice na yung ating yung VP, 'di ba nakakonekta siya direkta kay 3 volts. Okay, tapos with respect to ground, right? Therefore, yung VP natin is positive 3 volts kasi nakakonect siya positive polarity. E di yung VN, equal na rin dapat siya sa VP. Yan. So, paano natin nahanapin ngayon yung VO? Okay, try nating mag KVL dito. Dito sa sa VN, papunta dito, papunta sa output. 'Di ba? So magiging yan. Ito yung VN. Ito yung bale plus minus 1 volt tapos papunta kay VO. Okay. With respect to the ground. So negative, positive, negative, positive. Sige, KVL tayo. Summation of voltage is 0. So dito sa VN, kung saan pumasok na polarity, yung direction ng loop, yun yung gagamiting sign. So negative pumasok, so we will have negative VN. Tapos dito sa 1 volt, pumasok sa positive plus 1. Tapos sa VO, pumasok sa positive, positive VO. Then, back to ground na tayo, so equal to 0 na. Pero yung VN natin, alam natin na 3 volts, right? So substitute negative 3 plus 1 plus VO equals 0. So negative 3 plus 1, negative 2 plus VO equals 0. Then transpose negative 2 to the right. So VO will become positive 2 volts. So, yan yung value ng output voltage VO, 2 volts. Gets? Okay. Problem number 5. Next, let's have problem number 6. Okay. Drawing muna natin. Find VO and IO in the ideal op-amp circuit below. Plus minus 3 volts.
Yan. Okay, find VO and IO in the ideal op-amp circuit below. So, identify natin, ito yung terminal VN. Kasi nakakonect siya sa negative polarity. Ito yung terminal VP. Okay, connected siya sa positive. Yan. May dadaloy na current IN, current IP, which is pareho dapat 0 amp. Right? By ideal op-amp conditions. So, VN is equal to VP. Ideal op-amp condition din. Sige. Hanapin natin yung voltage across. 'Di ba? Dito sa VP, okay, pwede nating mahanap yung voltage across that using, kasi meron tayong 3 volts connected in dito sa series na 5 kilo ohm tsaka 10 kilo ohm. 'Di ba? Kasi ito, open lang naman yan. Kasi IP is 0. As if open yan, right? Floating. So, therefore, makukuha natin yung VP by voltage divider. By voltage divider rule, bale, VP is equal to what? Yung resistance dito, 10 kilo ohm, divided by the sum, voltage divider series, diba? 5K plus 10K, then times the source voltage, 3 volts. So, VP is, bale, 10K divided by 15. 15K times 3. So, cancel na tong kilo. Actually, kilo ohm. Tapos, magiging VP is, so cancel itong 3. 15 magiging 5. Tapos 10 divided by 5, 2 volts. Yan. So, therefore, yung VP is 2 volt. Yung VN, 2 volts na rin yan. Okay? VN is also 2 volt. Ito yon. Okay, sige. Ang next nating gawin, mag KCL tayo sa node VN. Okay, summation or KCL at VN, summation of current entering equals summation of current leaving. So, assign kayong direction nung current. So, dito sa 2 kilo ohm, sige, pa ganyan, pa kanan, papasok sa VN. Etong 8 kilo ohm, sige, pa ganito, I2. Tas IN palabas. O, sige, so summation of current entering muna sa VN, bali si I1, papasok. Equal summation of current leaving. So, yung umaalis, naglilib sa VN si I2, tsaka si IN. Right? Pero nga itong IN, 0 yan eh. Right? So, mahalaga lang itong dalawa. So, si I1, in terms of the node voltage, ano siya? So, di ba itong node na to, connected siya direkta dito kay positive polarity ng 3 volts with respect to ground. E di 3 volts agad tong node na yan. So, pag sinolve natin si I1, yung value ni I1, bale, higher potential 3 volts papasok, minus lower potential VN lalabas, divided by the resistance 2 kilo ohm. So, I1 is 3 minus VN over 2,000.
3 minus Vn over 2,000. Tapos si I2 naman, ito, so pumasok kay Vn minus lalabas kay sa VO to, right? Node VO. Divided by the resistance, 8,000. So I2 is Vn minus VO over 8,000. So Vn minus VO over 8,000. Okay. Pero, alam na natin na, di ba, yung Vn is equal to what? 2 volts. So, substitute natin. So, 3 minus Vn, 2 over, ito pwede nyo i-cancel na yung 1,000, yung tatlong 0, so magiging over 2. Actually, pati itong 2. Diba? Kasi, pwede namang gawing over ano na lang to 4. Yan. Tapos, Vn is 2 ulit minus VO. Yan. So, magiging 3 minus 2 over 1. 1 is equal to 2 minus VO over 4. So, cross-multiply si 4. 4 is equal to 2 minus VO. Sige. Transpose si negative VO sa kaliwa. Transpose si positive 4 sa kanan. Magiging positive VO is equal to 2 minus 4. So, VO is 2 minus 4. Negative 2 volts. Ito yung VO. So, next hanapin natin si IO. Yan. So, mag-KCL tayo dito sa, pangalanan ko to as node VO. So, KCL at VO. So, summation of current entering equals summation of current leaving. So, itong I2, meron na tayo, papasok. Si IO papasok. Ito, lagyan natin ng assume direction si 4 kilo ohm yung current pababa. I3. Yan. So, pag nag-KCL sa VO, summation of current entering, si I2, tsaka si IO. Equals summation of current leaving si I3. Yan. Ano yung value ni I2 kanina? Diba? Vn minus VO divided by 8,000. So, Vn minus VO divided by 8,000. Plus yung IO yung nawawala, copy nyo lang as is. Tapos yung I3, ano value? Higher potential VO minus lower potential ground, 0 volt. So, VO minus 0 divided by resistance 4,000 or VO over 4,000. Yan. Substitute nyo yung value, di ba may VO na tayo, tsaka Vn. Vn is, ilan yung Vn? 2 volts. Substitute. So, 2 minus VO, negative 2. Divided by 8,000 plus IO, VO, negative 2, ulit, divided by 4,000. So, magiging ano to? Negative, 2 minus negative 2, positive 4 over 8,000 plus IO,
equals negative 2 over 4,000. So, transpose na lang natin si 4 over 8,000 dito. So, IO is negative 2 over 4,000 minus 4 over 8,000. So, anong sagot natin dyan? Negative 2 over 4,000 minus 4 over 8,000. Okay, negative 1 times 10 to the negative 3 or negative 1 milliamp kasi times 10 to the negative 3. Negative 1 times 10 to the negative 3 amps or negative 1 milliamp. Okay, yan yung sagot. VO, negative 2 volts. IO, negative 1 milliamp. Problem 6. Next, problem 7. Find VO over VS for the ideal op-amp circuit below. So, ito lang yung circuit. Plus minus VS five kilo negative positive 10 kilo ohms plus minus VO ground 25 kilo ohms. Yan. So, hanapin lang daw natin yung ratio ng VO over VS or yung voltage gain, right? Sige, so etong node na to, kasi nasa negative siya nakakonect, VN. Etong node na to, connected sa positive, pangalan ng VP. Yan. Tapos may dadalay na current IN, current IP, na parehong 0, right? By ideal op-amp condition. And then, another condition, ideal op-amp, BN is equal to VP. Okay. So, yung VP natin, nakakonekta lang siya direkta sa 10 kilo ohm resistor. Which is, wala namang voltage yan eh. Right? Direkta lang yan sa ground. So, therefore, yung VP mo, 0. Right? Ganun na rin si VN. Kasi equal yung VN sa VP. Yan. Tapos, mag-KCL tayo dito sa node VN. So, KCL at VN, summation of current entering equals summation of current leaving. So, assign kang direction dito sa 5 kilo ohm current, sige pa kanan, I1. Tapos dito sa 25 kilo ohm resistor pa kanan din, I2. Yan. So, summation of current entering muna sa VN, si I1. Right? Equal summation of current leaving, ito, si I2 tsaka si IN. Pero yung IN dot 0. So, ito na lang dalawa yung magka-equal. I1 is equal to I2. In terms of the node voltage, siya na si I1. Bali, itong node na to,
nakakonekta siya direkta sa positive polarity ng Vs with respect to ground. E di Vs na yung node na yan. So pag kinuha yung value ng I1, bale, higher potential Vs papasok minus lower potential Vn lalabas divided by the resistance 5 kilo ohm. So I1 is Vs minus Vn over 5,000. Vs minus Vn over 5,000 equals, so dito naman sa I2, higher potential Vn minus lower potential yung Vo. Okay? Divided by resistance 25 kilo ohm. So I2 is Vn minus Vo over 25,000. So Vn minus Vo over 25,000. Pero alam na natin yung value ng Vn na 0. So magiging Vs minus 0 over 5,000 is equal to 0 Vn minus Vo over 25,000. Or simply, Vs over 5,000 equals negative Vo over 25,000. So, hanapin natin yung ratio ng Vo over Vs. I-cross multiply ko dito si Vs sa baba. Cross multiply ko sa taas si 25K. Magiging 25,000 over 5,000 equals negative Vo over Vs. So, 25K over 5K, cancel yung K, 5 na lang, equals negative Vo over Vs. So, kailangan positive Vo over Vs, alisin nyo itong negative. Pwedeng divide both sides by negative 1. 5 divided by negative 1, negative 5. Tapos cancel. And therefore, Vo over Vs is negative 5. Diba ano lang kasi to? Inverting op-amp. Kaya, yung ratio ng Vo over Vs is negative 25K over 5K. Tuturo ko sa inyo next time yan, yung inverting op-amp circuit. Okay, sige, next. 7 na to. 8. Okay, ito. Find Vo and Io in the ideal op-amp circuit below. Plus minus 1 volt. Tapos nandito si I. Okay, find Vo and Io. Okay, labelan muna natin yung terminals. So, etong node na to, konektado sa negative sign.
So, Vn. Itong node na to, konektado sa positive sign, Vp. Yan. So, therefore, by ideal op-amp circuit, Vn is equal to Vp, and, di ba may dadaloy na current dyan, In, Ip, which is dapat 0. Okay? So, as if ano na lang to, open. Yan. So, anong una nating pwedeng gawin? Okay, di ba? Pwede nating makuha itong Vn kasi nakakonekta itong series 10 kilo ohm kay 90 kilo ohm connected across the 1 volt. Ito yung voltage across the 90 kilo ohm, si Vn, with respect to ground. So, by voltage divider rule, or VDR for short, Vn is resistance 90K divided by the sum 10K plus 90K times 1 volt. So, Vn is 90K divided by 10K plus 90K, 100K times 1 volt. Bale, Vn is cancel 9/10. 9/10 volts. Next. So, dito naman, sa part na to, okay, notice, etong, di ba itong Vp, ito rin yan, yung node na yan. Yung voltage across the 50 kilo ohm with respect to ground. Okay, di ba naka-series siya dito kay 100 kilo ohm. Di ba? Tapos, yung voltage across the series with respect to ground, VO, plus minus VO. Pwede rin tayong mag-voltage divider dyan, right? By voltage divider, ano yung ating VP? Voltage across the 50 kilo ohm. So, VP is resistance 50 kilo ohm divided by yung series resistor, equivalent niyan, 100K plus 50K. So, 100K plus 50K. Then, yung supplied voltage sa series na yan, na 150, yung VO. Yan. So, VP is equal to what? Bale, 50K divided by 100K plus 50K, 150K VO. So, cancel 5/15. VP is 1/3. VO over 3. Yan. So, may VP na tayo, may Vn na tayo. 'Di ba pwede nating i-equate yung Vn sa Vp? Ideal op-amp condition. Therefore, yung Vn natin na 9/10 is equal to Vp na VO over 3. So, masolve natin yung VO. Cross-multiply na lang natin dito si 3. Bale, 9 times 3, 27/10 is VO. Anin 27/10? 2.7 volts. So, yan yung VO. Next, IO naman.
So si IO nandito, pwede tayong mag-KCL dito. Let's say sa node A. So mag-KCL at A. Summation of current entering equals summation of current leaving. So assign tayo dito ito series na to, 'di ba? Okay, series. So pababa current I1, tapos dito sa VO pababa I2. So ano yung mga entering sa A? Si IO lang. Equals ano yung dalawang leaving? Si I1 tsaka si I2. Yan. Bale, IO is, so ano si I1? Higher potential VO, di ba VO yan? Yung node na to. Minus lower potential ground zero. So VO over yung dinaanan na current, na resistance ng current, total resistance. Kasi series si 100K tsaka si 50K, add nyo 150K over 150K. Plus kay I2 naman, higher potential than VO minus bababa lalabas sa ground zero divided by the resistance 10K. So I2 is VO minus 0 over 10K or simply VO over 10. VO over 10K. So ito yung IO. Yan. Alam na natin yung VO. Yung VO is 2.7. So 2.7 over 150K plus 2.7 over 10K. Yung K is times 10 to the 3, right? In using calculator, 2.7 divided by 150K plus 2.7 divided by 10K. Okay. IO is 2.88 times 10 to the negative 4. Okay. Or 288 micro amp. Tama? 288 micro. So ito yung IO. Okay, problem number 8. Okay, sige, next. Problem number 9. Determine the output voltage VO in the ideal op-amp circuit below. So, drawing muna natin. Two milliamp, 5 kilo ohm, 20 kilo ohm, 10 kilo ohm, 10 kilo ohm, negative, positive. Plus, minus VO, tas ground ito.
Tapos, connected. Yan. Okay. Determine the output voltage VO in the ideal op-amp circuit below. Yan. Ito yung VO natin. Sige. So, gawin natin, labelan ko muna yung mga terminals. So, 'di ba, itong terminal na to naka-connect sa negative, that will be the VN. Itong terminal na to naka-connect sa positive, that will be the V positive. Tapos may dadaloy na current IP, IN, pero by ideal op-amp, mga 0 lang yan. 0 amps. Okay, tapos yung next ideal condition, dapat Vn is equal to Vp. Pero yung Vp, anong napansin? Nakakonekta siya sa ground, 0 volt. Therefore, Vp is 0. Yun na rin yung Vn. Kasi equal sila by voltage constraint for ideal op-amp. Yan. Gagamitin natin ito mamaya. So, tayo? KCL. What if i-convert ko muna to into voltage source? 'Di ba? Kasi may parallel ka na current source sa resistor. I-source transformation natin. Kung magke-KCL tayo, para mabawasan yung unknown node. So, hanapin mo yung VS niya, Ohm's law, current times resistance. So, 2 milliamp or 2 times 10 to the negative 3 times 5 times 10 cube. So, makakancel mo lang tong 10 to the negative 3 tsaka 10 cube. Bale, magiging 2 times 5 ka na lang or 10 volts. Tapos, isi-series mo na lang tong 5 kilo ohm. Okay, so sige. I-redraw natin yung circuit. So, di-delete ko na to. So, magiging na siya, resistor in series with the voltage source. Okay, so 5 kilo ohm pa rin ito. Tapos ito, anong polarity? Kasi pataas yung arrow, it should be positive sa taas, negative sa baba. Ang value niya na is 10 volts. Pangalanan natin tong node na to as V1. Okay. Sige. Nodal analysis, KCL at V1, summation of current entering equals summation of current leaving. Assign tayong direction ng currents. Bale, dito sa 5 kilo ohm, sige, pakanan, I1. Dito sa 10 kilo ohm, pakanan, I2. 20 kilo ohm, pakanan, I3. Dito sa 10 kilo ohm, pababa, I4. So, sa V1 muna tayo. Ano yung mga summation of current entering? Si I1 lang, right? Equals, ano yung mga leaving? Si I2, tsaka si I3. I2 plus I3. Tapos represent natin in terms of node voltages, yung I1, etong node na to, nakakonekta siya direkta sa positive polarity ng 10 volt with respect to ground. So, positive 10 volts na yan. So, si I1, higher potential 10 volts minus lower potential V1 divided by 5,000. So, I1 is 10 minus V1 over 5,000. Equals I2 naman. So, si I2, higher potential V1 minus lower potential. Ano yung node na to? Diba nakakonekta siya sa VO? Yan, via this wire. So, V1
minus VO divided by resistance 10K. So, I2 is V1 minus VO over 10K. Plus, I3 naman, so higher potential ng I3 pumasok sa V1 minus lower potential lalabas sa Vn divided by 20K. So, I3 is V1 minus Vn over 20,000. V1 minus Vn over 20,000. Okay, pero yung Vn, alam na natin yung Vn. 0, di ba? 0. So, pwede mo nang gawin tong 0. Yan. So, magiging 10 minus V1 over 5,000 is equal to V1 minus VO over 10,000. Actually, cancelin natin tong tatlong 0 na. Kasi pareho silang 10 to the third, right? So, 10 minus V1 over 5 plus equals V1 minus VO over 10 plus V1 na lang to kasi 0 si Vn over 20. Okay. Sige, alisin natin yung denominator. Ano yung LCD? 5, 10, 20. 20. Okay, multiply natin both sides by 20. So, 20 divided by 5, 4 times quantity 10 minus V1 equals 20 divided by 10, 2 times quantity V1 minus VO plus 20 divided by 20 cancel V1. Distribute the 4. 4 times 10, 40 minus 4 times V1 minus 4V1. Distribute the 2. 2 times V1 to V1 minus 2 times VO to VO plus V1. Sige, transpose ko si negative 4V1 dito. Magiging 40 equals, balet 2V1 plus V1, 3V1 minus 2VO, tas yung negative 4V1 nilipat sa kanan magiging positive 4V1. So, pwede pang i-add 3V1 plus 4V1, 7V1 minus 2VO. Equation 1. Kailangan, dalawang equation ay tatlo kasi V1, Vn, Vo. Kaso may Vn na tayo, so dalawa na lang. Next, after mag-KCL sa V1, sa Vn naman tayo. KCL at Vn. Dito naman. So, summation of current entering equals summation of current leaving. Ano naman yung mga entering sa Vn? Ito, si I3 tsaka si I4. Okay. I3 plus I4. Papasok. Tapos yung leaving si In, which is 0 lang naman, di ba? 0 lang to. So, I3, ano si I3? V1 minus Vn over 20,000. V1 minus Vn plus I4. Si I4 ay higher potential VO minus lower potential Vn divided by 10,000. So, I4 is VO over Vn minus 10,000. VO minus Vn over 10K. Then, equal to 0. Again, yung Vn, 0 na yan. Right? So, magiging V1 over 20. Cancelin nyo na rin tong 4 na 0. Magiging over 2 na lang to. Plus, yung Vn, 0 na siya. Plus VO, VO na lang din to kasi minus 0, over 1
equals 0. So, magiging V1 over 2 plus VO na lang equals 0. Yan. Solve natin tong VO or yung V1 in terms of VO. Transpose nyo si VO sa kanan, magiging negative VO. V1 pala. Then, cross-multiply si 2, magiging V1 is negative 2VO. Equation 2. Okay, so meron na tayong dalawang equation. Equation 1, tsaka equation 2. Masasolve na natin si VO dito. Diba? Substitute 2 in 1. Okay, magiging 40 is equal to 7V1, papalitan mo ng negative 2VO, then minus 2VO. So, 40 is 7 times negative 2VO, negative 14VO, minus 2VO. So, 40 is negative 14VO minus 2VO, negative 16VO. So, di-divide ko na lang to both sides by negative 16. Masasolve na natin si VO as ano yung 40 divided by negative 16. Negative 2.5. Yan. Or VO is negative 2.5 volts. Yan. So, yan yung pinapahanap sa problem. VO lang naman, di ba? Determine the output voltage VO in the ideal op-amp circuit below. So, yan yung sagot. 2.5 volts. Okay, so I think siguro hanggang dito na lang for the topic. Ang topic natin ngayon is ideal op-amps. So nakasolve din tayo ng total of 9 problems. Yan. Ang topic natin is ideal op-amp or ideal operational amplifier circuits. Yan. So sana may natutunan kayo sa ating video tutorial. Follow nyo lang ako dito sa ating account para ma-notify pag meron tayong next video tutorial sa susunod. And subscribe din kayo sa ating YouTube channel, Engineered Math YouTube. Dilink ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin, tsaka yung playlist na rin dito sa Circuits 1 para mapanood nyo yung pinaka-unang lesson hanggang sa last lesson sa Circuits 1. Pati yung playlist na rin pala sa Circuits 1, ililink ko sa description para meron kayong video tutorials, playlist guide from our YouTube channel para sa buong subject nyo na Circuits 1. Yan. So, good luck sa mga nagte-take ng Circuits 1. Kayang-kaya nyo yan. Aral lang lagi mabuti. Solve lang ng maraming problems. And manood kayo ng mga video tutorials ko. Newton's Law of Cooling, meron na ako dyan sa YouTube. Hanapin nyo Differential Equations Playlist. Meron doon Newton's Law of Cooling, Newton's Second Law of Motion, Kinematic Equation, Mixture Problem, Chemical Solution, Circuits, First Order Circuits, tapos Growth and Decay, tapos Orthogonal Trajectory, etc. Sa Differential Equations playlist naman yon guys sa YouTube, panoorin nyo. Sa mga naghahanap ng Differential Equations playlist. Pero ito, hanapin nyo to sa Circuits 1 na DC Circuits playlist. Or kung gusto nyo Circuits 2, AC Circuits playlist, kapag nasa Circuits 2 na kayo, panoorin nyo lang sa YouTube. Okay, sige, good luck and God bless everyone. See you on my next video tutorial. Bye-bye!